1,000. So there's a very clear reason why, for example, faking your degrees or pretending to have studied when you have not is a big part of our day-to-day business. The third reason we have to do this is institutional trends. We realized that there was a collusion of interests in basically every single other fields, and headhunting is pretty much the only field which has a vested interest to find out what is actually happening in the field of academic corruption. So, for example, if a company is hiring a, let's say, CFO, and they realize that this person is committing a fraud, they are not interested to publish that. They are not interested to tarnish their reputation and their brand by saying, oh, we have been defrauded by, let's say, 2, 5, or 10 million euros. They will simply keep it quiet. So you will never actually find out the real level of corruption in the business world. The other thing is that there is a collusion of interests, of course, of similar kind at the university level. When, for example, a Western university gives out a scholarship to a allegedly bright young student from, let's say, Eastern Europe, and they find out that, and when that person comes to the university, that person doesn't even speak, let's say, English, they have no interest to publish that. So there are cases when universities have actually forbidden the recruitment of students from certain countries because it was simply too risky to take any more people from there. These are just two of the reasons why institutional collusion have led to us thinking that, we have to do it. And by the way, the research which has been done until 2013 and until now in this field, in this particular field, was not convincing. The number of people asked was usually very low, of about 50 to 100, or like in the case of Transparency International, the methodology was purely faulty. Because, for example, Transparency International is focusing exclusively on corruption as bribes. This puts the entire world outside the Western world to a disadvantage. Corruption in the Western world happens as well, but it does not take, usually, it does not take the form of bribes. So I was interested in corruption in the purest sense of the word, in the complete sense of the word, and not just in corruption as bribes. And this led to a rather interesting result. Until now, we have a risk rating for 11 European countries. And as you can see, on the first place is the United Kingdom with about 44 ACPR points. And the very last country is Ukraine with 176 points. Now, for the purpose of this study, we defined academic corruption to be any academic decision based on anything else but academic criteria, such as bribes, gifts, family ties, of course, party membership, or, for example, the willful omission of exam supervision. Our working assumption, and this is our interest, our working assumption is that there are serious transfer effects from the university life to working life. So I would like to repeat this. I am not interested in the level of corruption at universities because of the sake of universities. If universities don't get their act together and they're continuing like this, for me, that's fine. What I'm interested in is what happens afterwards. Somebody socialized in a medium like that is going to be more likely to accept dishonest decisions. And that's where I'm coming in. This is what I'm interested in. We used as a demoscope one of the companies which you probably know, YouGov, meaning in this case YouGov, Germany. We have, of course, based our ACPR on a number of existing studies, and we have used the results from previous research. Academic corruption has existed in the research since roughly the mid-90s. There have been, however, also very interesting results in
psychological studies and in neuroscience. I have used here just a quote, or if you want, a little picture and a citation to an article which has appeared online 3 days ago in Nature Neuroscience, and which supports our thesis, and which is basically saying that, as the title says, that the brain adapts to dishonesty. So this is our working assumption. If a student is socialized in a dishonest environment, that student will more than likely act the same way in his or her working life. Very interesting study, by the way, because what they used were MRIs of the amygdala, and they have found they actually have the physical proof, if you want, of a lack of reaction to dishonesty if you're faced with that phenomenon over a longer period of time, but that's a different topic. Now, overall, in our studies, we realized that there are 5 areas of interest, and if you take a look at all the countries, then the most serious problem in terms of numbers is in marking, followed by admissions to university, and then at the same level of points, degrees, so basically the way people receive degrees, and also, which is quite surprising, academic recruitment, meaning there is a very high level of corruption in recruiting professors, recruiting scientific staff. This question has usually not been asked in rankings like these, but for us, of course, it's relevant because the professors or the teachers are shaping the environment more than anything else. And of course, the 5th and last problem is PhD. It's the very well-known problem of PhD plagiarism, which has been publicized widely, although just on a punctual scale. Now, if you take a look at the 11 countries which I have presented before, and if you also take a look at the 5 areas of interest, this is how we have reached our conclusions. So basically, the so-called ACPR points are a combination of marks, if you want, from each of the 5 areas of interest: marking, admissions, degrees, PhD, and academic recruitment. And these 5 fields are, first of all, not affecting everybody equally, and they are not affecting each country equally, which, of course, leads us to a more detailed analysis. Out of these 5 areas of interest, 3 are affecting pretty much everybody who is at university. So we are calling that majority phenomenons or majority corruption. These 3 fields are marking, admissions, and degrees. And you can see that, for example, there's a marked difference between the first and the last placed. And for us, this is probably one of the most interesting fields in terms of pure recruitment. Because again, these are the areas which are affecting everybody. Why? Because if you take a look at the last placed countries, for us, it's very clear that these are the riskiest countries in terms of recruitment, which means that we have to be very careful when we have candidates from these countries. We don't eliminate them from the selection process. We cannot do that, and we do not want to do that. But we have to do a more thorough background check on people from these countries. And of course, this is also the task we have as headhunters. My task is not to eliminate people from the selection process. My task is to find the honest ones within these countries. And that's where the job gets really interesting. When you compare, by the way, this phenomenon of majority corruption with the overall ranking, you will see that there are small differences. Poland and France have changed rank. Germany and Hungary have changed rank among them, and Italy and Romania. So in the overall ranking, Romania is on rank, what is it? I think 8, and Italy on rank 9, and here it's vice versa.
But these are small changes. It's not that relevant. Another area we have looked at, the other two areas of interest, if you want, are the so-called minority corruption phenomena. These are PhD plagiarisms and academic recruiting. Now, the fact that everybody's talking about PhD plagiarism doesn't mean that this phenomenon is more widespread than the others. It's just that the media is talking about them. That's all. What we are interested in is to know how people are perceiving this problem to exist, or have perceived this problem to exist. And as you can see here, we have the same combination of, we have the same combination of marks given for areas of interest. We do have, however, some major changes compared to the overall ranking. For example, France, in the overall ranking, France is on rank 3, and here it's on rank 1. Romania and the Czech Republic have changed positions among the two of them, and you can see that in the Czech Republic this red, the red color is very, very long, meaning the level of academic recruiting corruption is very high in the Czech Republic. But probably the most interesting phenomenon is the fact that the Ukraine has moved from rank 11 to 5. And this raises a number of questions. How can that be? Now, this points out to the fact that the ACPR is basically a mirror of the phenomenon of academic corruption. We don't know why certain things happen in each country, but we can measure their results. Now, of course, when we saw this issue, we have delved a little bit into it, and the short answer is that in Ukraine, being a professor is not really sexy. So basically, there's not really a high interest to become one. Wages are not very high, and therefore the level of corruption is also not widespread. The other thing is, however, that minority and majority corruption cannot be simply divided one from the other. You cannot simply say, okay, a country which is clean in, let's say, admissions and corrupt in academic recruitment is, these are two completely separate things. That would be false. But it is necessary to state that these phenomena are not really affecting the same number of people. Of course, what does this mean in terms of risks? It means that in countries like Spain, Italy, and the Czech Republic, I would be very, very careful with the result of scientific research. It doesn't mean that it's all bogus, quite to the contrary, but there is certainly a very high level of professors who shouldn't be professors and of researchers who don't know what they're doing. And there are the others, and these others are the ones we have to focus on. The other thing, of course, is that within the ACPR, we have identified a number of countries with clusters of corruption, meaning the number of people who have said that they have encountered a very high number of corruption cases was very high. And if you're looking, this is the overall ranking, this is the ranking by academic clusters. And if you're comparing that to the overall ranking, you will see that, again, some countries are switching positions, like Hungary and Poland, and Spain and Italy. But Romania is also going back from 8 to 10, which means that basically the two countries where academic corruption is perceived to be a mass phenomenon are Romania and Italy, followed by, Romania and Ukraine, of course, followed by Italy and Spain. Now, I think that there are a few things which have to be explained here. First of all, there are preconceived ideas. You might think that, well, we all knew that Romania and Ukraine are corrupt. Now, why do you say that? And where do you know it from?
where do you get your numbers, and why do you think that's true? And I have to say that looking at the research which was done before us, I was simply not convinced. And one of the advantages, one of the very big advantages of our definition of academic corruption was the fact that by not focusing only on bribes, we have realized that the difference between Western, Central, Eastern Europe is not that big. It's just that it was measured differently. So just focusing on bribes will, of course, always put Eastern Europe in the last ranks. But if you start to look at the other phenomena like party membership, family ties, etc., you will see that certain countries are in a very bad position where you wouldn't have expected them. Take Germany, for example. It's basically, in every single ranking we have, it's on rank 6-ish. Now, this is based on a phenomena which, I mean, this is basically going back to two issues: PhD plagiarism and academic recruitment. In Germany, there are 180,000 scientific, let's say, staffers at university, wissenschaftliche Mitarbeiter. For these 180,000 staffers, each year, there are 700 free professor positions. Now, the pressure to get in is huge. And I have talked to a number of corruption staffers from university. In Germany, there is, if you want, there is one person who's taking care of academic corruption in each university. Not that they really have any power, but at least they're keeping their eyes open. And they're telling me that there is no one case of academic recruitment which goes clean. So this is, for example, how Germany finds its place here on rank 6. And if you would use another definition, it would probably be in the first 3 ranks. And this is why I think that using this kind of definition is more relevant, because it gives me a more realistic picture of what happens on the ground. Now, Spain and Italy have also very high levels of academic corruption, and I have to admit that I was quite surprised by that. However, when we delved into the number, we realized, based on the years when people finished their universities, based on their faculties which they finished, etc., that this is another consequence of the financial crisis of 2008. Southern Europe has youth unemployment of 50%. So if you are finishing a university and you don't have, and if you have less than stellar grades, you're lost. You're lost if you have stellar grades. So just imagine what happens if you don't have them. So this put a huge pressure on these countries, and marks have gone up, to the level where they have no significance anymore. Another interesting thing we have observed was the gender gap. Again, this was not something we would have expected because of its size and because of its distribution, but it's very clear that women report less cases of corruption than men in almost all countries. There are 2 big exceptions. The largest one is Ukraine, and the second one is Romania, where the difference between men and women is not that high. But generally speaking, women report less cases of corruption, or report having seen less cases of corruption than men. And the largest spread is in Spain, which, of course, when we first got the results, some people in my research department started snickering, saying that, of course, macho culture, what do you expect? But when we looked again into the numbers, we realized that the explanation is different. It points to the fact that men are studying in certain fields and women are studying in other fields. In other words, men are studying at faculties with money and in fields which are going to lead to a career with a lot of money. Women don't. And this is the reason why in these faculties the pressure is much higher. We do not have enough data yet
to point out the risk by faculty, but we're working on it. So in a couple of years, we will be able to say not only what the risk rating of a person is based on age, country, gender, but also on the faculty that person has studied in. And the interesting phenomena here, Romania and Ukraine, I think this is one of the positive consequences of the communist period, where the difference in the labor market between men and women was certainly not as marked as in many Western European countries. And of course, within the Eastern Bloc, the differences were also managed differently. Now, I have mentioned at the beginning that we are doing surveys every single year, that we're adding data to our database every single year. There are fields where we would like to know more. The most important one, as I mentioned before, is faculty. We would like to be able to know the risk based on faculty. There is some anecdotal evidence, and there are also some researchers saying that the riskiest faculties at the current point in time are medicine, law, and business. However, I would like to have my own numbers before I can compare that. Another thing we would like to do is to add more states. We have 11 states right now, and we would like to certainly have more. We would like to know more about the gender gap. We would like to understand why women have such, a different vision of things as men. And one of the issues we would certainly like to explore more is timeline. We know right now that academic corruption is not based on national culture, because we see within the same country, we see academic corruption going up and down. So this is one reason why we do know that this is a phenomenon which can certainly be solved if done the proper way. And another thing we would like to research is clusters. So as a conclusion, what I would like to tell you is always look on the bright side of life. This is a cancer of our civilization, but it can be cured. There are 3 steps which I would recommend. I mean, I'm a consultant. This is a PowerPoint presentation. I have to tell you 3 steps. So the 3 steps are, first of all, measure the phenomenon, take the numbers, because talking about corruption is not only identifying a problem, but it's also destroying the reputation of people. So you have to be careful when you talk about this, not to put everybody in the same basket. Secondly, focus. As I mentioned before, in each country you have different problems. If you start, for example, today to fight PhD plagiarism in the Czech Republic, you're completely off the mark. The real problem there is academic recruitment. So focus on the biggest problem in your country and solve it. And third, of course, act. Talking about this issue is just wasting your time, destroying the credibility of people, and not helping anyone. Acting, of course, requires to want to solve this problem. I don't think it's going to be easy, and I don't think it's going to be pleasant, but I think it's certainly necessary. So, that being said, thank you very much. Îi mulțumesc foarte mult domnului Paul Milata pentru prezentare. Am să continui în engleză, pentru că mai sunt și alții care au ascultat prezentarea în engleză. So, isn't it nice to hear that Romania is not the last or the first in this area? I think that's amazing. I was afraid that we're going to be right at the top. Anyway, how did you get the idea of starting this, and how long ago? We started the research in 2013, and we started to work on it because we had more and more cases of corruption in our mandates. So basically, we faced the risk of having situations we wanted to avoid with our clients, and this is how we started. Basically,
root cause of this study is the warranty clauses in the contracts I have with my clients. I see. So unfortunately that comes from private sector, not from public sector, but I'm sure we can talk about how we can adapt. Thank you very much, Paul. I still have lots of questions for Paul, and I hope you do too. Please keep that in mind for the Q&A session at the end. Also, I will, before inviting and presenting the next speaker, I would like your questions at the beginning of the QA session to be addressed to our next speaker. There's a time constraint for him, so he would have to leave earlier. So please think about the questions for him first. Now, before I introduce the next speaker, am să vorbesc în română de data asta. Înainte de a introduce pe noul vorbitor, toată lumea este de acord că sistemul, cel puțin toată lumea cu care eu am vorbit, nu pot să spun despre dumneavoastră din sală, este de acord că sistemul de educație din România are o multitudine de probleme și că necesită schimbare. Toată lumea vorbește despre treaba asta, nimeni nu prea știe de unde să înceapă, poate că unii știu, dar nu sunt în pozițiile care pot să înceapă și suntem oarecum înghețați în această dorință de a schimba, dar ne depășind-o. Domnul Sebastian Burduja, care este următorul nostru speaker, a avut ocazia să trăiască în alt sistem de învățământ pentru 7 ani, cel din Statele Unite. Are o perspectivă asupra lui care poate ar merita să o luăm în considerare măcar un pic în ceea ce privește schimbările care le putem face în continuare. De asemenea, el este președintele fondator al Ligii Studenților din Străinătate și decizia lui de a fi în România, dar despre asta am să las pe el să vorbească în continuare. Bună dimineața, vă mulțumesc mult că suntem alături. Mă bucur să văd atâta lume interesată de încotro merge școala românească. Sunt aici, l-aș cita pe bunul meu prieten Marian Staș, profesorul Staș, care spune: România pe bune începe cu școala pe bune. Dacă nu reușim să transformăm școala românească pentru secolul în care trăim, nu o să reușim să dezvoltăm această țară. Bine spune Marian Staș, școala românească este, din păcate, încă înghețată în paradigma comunistă. Școala românească a trecut prin 2 transformări majore de sistem, Spirul Haret și transformarea din timpul comuniștilor. Din păcate, post-decembrist, post-89, nu am avut o transformare de sistem. Sunt aici doar să vă împărtășesc câte ceva din experiența mea din Statele Unite. O fac într-un ton informal și o să vedeți și pozele sunt destul de informale. Vreau să vedeți doar câteva repere ale acestui parcurs educațional în Statele Unite, câteva practici mai puțin întâlnite în România. Am plecat în 2004 la Universitatea Stanford din California. Era în partea cealaltă a globului, asta am vrut să sugerez aici. Cel mai mare campus din lume după Moscova și nu o să uit niciodată ziua în care am ajuns acolo. Ceea ce aș vrea să spun de la început este că aceste universități americane pun foarte mult accent pe crearea unei comunități de studenți și tot sistemul este centrat pe student. Nu o să uit niciodată ziua în care am ajuns acolo. Întotdeauna în California vremea e foarte bună, în nordul Californiei, e primăvară cam tot timpul anului. Și în fața căminului în care urma să fiu cazat erau colegii de an mai mare care aveau steaguri tricolore și cu numele meu Welcome Tiano, cum îmi spun prietenii. Deci se pregătiseră și cu steagul tricolor, știau și cum porecla mea pe care o folosesc prietenii. Începeau deja de la primul pas în campus să creeze acest sentiment de comunitate și asta s-a întâmplat pe parcursul celor 4 ani. Acesta este piața centrală a campusului. Vă spuneam, e un campus extrem de generos, cumva atipic pentru Universitatea Americană, e o biserică în centrul campusului, în fine dedicată fiului familiei Leland Stanford, de fapt lui Leland Stanford Jr. Ei pun foarte mult preț pe toată istoria universității și fac din asta, într-adevăr,
un lucru foarte important. Acest sentiment de comunitate, cum se mai exprimă el? Evenimentele sportive sunt extrem de importante pentru universitățile americane și aici cred că nu surprind pe nimeni. Acesta este o imagine de la un meci de fotbal american. Nu cred că necesită alte comentarii, pot doar să afirm că nu sunt deloc în această poză, nicăieri. Vedeți, au o mare rivalitate cu California, Berkeley, Universitatea Berkeley e cam la o oră și 20 de minute de Stanford și marele derby la fotbal american este între Stanford și Berkeley. În săptămâna dinaintea marelui meci, ca un fel de steaua Dinamo să spunem, tot campusul este plin de aceste semne, Beat Cal, și un alt lucru haios este că mascota Berkeley-ului, mascota marei rivali, este un ursuleț. Și studenții de la Stanford obișnuiesc să agațe acești ursuleți de o sfoară, cu o sfoară de bicicletele lor, toată lumea se plimbă prin campus cu bicicleta și să târie acești ursuleți prin tot campusul. E iarăși o chestiune poate mai bizară, dar creează acest sentiment de comunitate. În paranteză fie spus, mascota Stanfordului este un copac. Cred că e cam singura mascotă copac din lume. Aici o altă tradiție interesantă, iarăși mă simt nevoie să spun că nu sunt în această poză. În prima noapte cu lună plină a anului academic la Stanford, în piața centrală, on the quad, cum spun ei, există acest eveniment care se numește Full Moon on the Quad, lună plină în piață, iar studenții de prim an sunt întâmpinați de studenții din ultimul an cu un pupic. E pe obraz, ca să fie clar pentru toată lumea, dar iarăși o introducere în comunitatea Stanfordului. O altă experiență care pe mine m-a șocat, fiind un produs al școlii românești până la urmă și pe care o admir foarte mult. De altfel, în paranteză fie spus, după Stanford am urmat 2 masterate la Harvard și de la începutul acestui an am revenit acasă, fiind în prezent doctorand la ASE. Deci sunt un fan al școlii românești din multe puncte de vedere, dar revenind la ce mi s-a întâmplat în America, am fost foarte surprins când la primul examen profesorul a plecat din sală. Efectiv ne-a dat subiectele și a plecat din sală. Pe parcursul celor 4 ani nu am dat niciun examen la Stanford în care profesorul să fie prezent în sală alături de studenți. Există acest honor code pe care universitatea îl are de 100 și ceva de ani, în care toți studenții jură să fie cinstiți cu ei înșiși și unii cu alții. Și vă spun, nu mi s-a întâmplat odată să văd pe cineva copiind la aceste examene. Niciodată. Nu vorbesc de plagiat, sunt câteva cazuri în toată istoria universității și este motiv de exmatriculare pe loc. Dar legat de copiatul la examene, e un sistem interesant. În loc să fie 2 ochi, nu? Examinatorul care te privesc, sunt practic toți ochii din jurul tău, toți colegii tăi, care se asigură că e o competiție corectă și că nimeni nu-și fură căciula. V-am spus, sunt un fan al școlii românești, dar totuși am ajuns în America în 2004 oarecum nepregătit de ceea ce avea să mi se întâmple. În primul rând mi-am dat seama că nu știam să citesc, conform standardelor americane. Știam să citesc, bineînțeles, și vorbeam engleză chiar destul de bine. Dar nu știam să citesc 1000 de pagini, 1500 de pagini, care ni se dădeau ca temă de la o oră la alta, uneori de pe o zi pe alta. Și a trebuit să-mi dezvolt această abilitate de a citi foarte repede, pe diagonală, de a extrage ideile principale, o abilitate care mi-a folosit ulterior și în cariera. Am lucrat la Banca Mondială, aveam rapoarte kilometrice, efectiv, de parcurs și trebuia în foarte scurt timp să extragi esențialul și să poți să-l transmiți mai departe. O altă abilitate este că, sau o altă experiență în America este că nu știam să scriu foarte bine. Învățasem să scriu după tiparele școlii românești, foarte frumos, foarte poetic, cu multe metafore. Ploaia pică, roa este pe firele de iarbă și mai departe, dar americanii n-au gustat lucrul ăsta. La prima lucrare am luat un C+, ce nu e o notă foarte bună, A este nota maximă sau A+, de fapt. Dar au și un centru care te ajută studenții să-și dezvolte abilitatea de a scrie riguros pe stilul lor și eu spun că e un stil foarte corect. Și anume niciun cuvânt, nici o virgulă nu e în plus pe foaie. Tot ce pui într-un eseu e foarte constrâns ca spațiu, 250 de cuvinte, 300 de cuvinte, 400 de cuvinte, nici o virgulă în plus
și trebuie să fii foarte riguros în ideile pe care le transmiți. Probabil știți stilul cu topic sentences, prima propoziție a unui paragraf transmite ideea principală, apoi argumentele pentru acea idee și în fine o scurtă concluzie la sfârșit. De asemenea, nu știam foarte bine să vorbesc în public când am ajuns în America și asta se leagă de următoarea idee. Nu știam foarte bine să pun întrebări. Aveam această teamă, sincer, provenită din școala românească, de a pune întrebări. Evident, temerea este cea pe care o cunoaștem cu toții, să nu părem fraierul din banca a treia, care habar n-are ce a spus profesorul. Americanii de la grădiniță au mentalitatea că nicio întrebare nu e prea stupidă să fie pusă. Da? Și chiar nu se tem de lucrul ăsta. Iarăși o abilitate care trebuie antrenată. Țin minte la Harvard Business School, unde conta foarte mult participarea și o să vorbesc despre asta. Îmi impuneam efectiv la finalul fiecărei ore să fi întrebat ceva, să fi vorbit în ora de curs, să-mi înving această temere până la urmă de a vorbi în fața colegilor mei, de a părea fraier. Aici este o sală de curs la Harvard Business School despre care vă spuneam. Au o metodă specială, se numește metoda bazată pe studii de caz, Case Study Method. Aceasta este sala de curs, sunt 94 de studenți, nu mai mult, nu mai puțin. Ora începe întotdeauna la fix, la modul în momentul în care secundarul a trecut de la fix la și o secundă, profesorul începe să vorbească. Vă spun că nu întârzie nimeni, mi s-a întâmplat o singură dată să întârzi și m-am jurat să nu mai fac asta niciodată, pentru că ce se întâmplă în momentul în care întârzie un student? Profesorul se oprește din discurs, din expunere, toți colegii tăi se întorc înspre ușă, ușa scârție, pătrunzi în sală, te așezi rușinat la locul tău, îți scoți caietele, faci zgomot și până la urmă, până nu te liniștești, nu începe din nou ora. Iar chestia asta, cum să spun, descurajează orice fel de întârziere. Da, un alt model foarte interesant la Harvard Business School este cel al metodei socratice. De fapt, profesorul vorbește cam 5, maxim 10% din timpul unei ore. Restul învățarea e un cuvânt foarte important și ar trebui să-l spunem mai des, restul învățării provine din dialogul între studenți. E o mare artă, de fapt, să fii profesor și să știi să întrebi acei studenți care pot duce discuția mai departe, să știi să îi ghidezi spre concluziile orei respective. Asta este tot o poză reală din timpul sesiunilor finale. Examenele finale sunt extrem de dure, durează cam o săptămână toată perioada de examinare finală și sunt multe all-nighters, cum zic americanii, nopți albe. Aș vrea aici să mă refer la un alt element foarte interesant pe care l-am remarcat în America și anume importanța comunităților de absolvenți. Știu că și România a făcut progrese în acest sens, dar ei au dus aceste comunități de alumni la un cu totul alt nivel. În primul rând, știu totul despre absolvenții lor, unde se duc când termină, în ce domeniu lucrează, ce salarii au, măsoară foarte mult din aceste date. Știți principiul, nu poți să gestionezi ceea ce nu măsori. You can't manage what you don't measure. Fac foarte des aceste activități profesionale, târguri de carieră în care absolvenții universității se întorc cu firmele la care lucrează și prezintă studenților oportunități profesionale. Vreau să fie clar, nu le face nimeni niciun favor studenților, dar le prezintă oportunități, află despre aceste joburi. Așa mi-am obținut și eu primul job în management consulting după experiența la Harvard, un absolvent al universității, am stat de vorbă cu el, era președintele firmei și mi-a spus: ai grijă, în curând o să scoatem la concurs câteva poziții. Atât, nu m-a ajutat cu nimic în plus, dar îți face acea deschidere de care ai nevoie să poți să faci pasul spre mediul profesional. Vă spuneam, măsoară foarte bine totul despre absolvenții lor, de la specializări, dacă lucrează în domeniul în care s-au specializat. Sigur, în România asta este o mare problemă, lipsa de corelare între sistemul academic și piața muncii și așa mai departe. Nu știu câte universități românești reușesc să aibă astfel de statistici, astfel de baze de date la nivel de student, la nivel de absolvent. Mai mult, anual primesc un e-mail și de la Stanford și de la Harvard în care mă întreabă unde mai lucrez, care e salariul mediu. Sigur, sunt răspunsuri anonime, dar pe ei ajută foarte mult să-și calibreze sistemul de predare.
Un alt lucru interesant la universitățile americane este că sunt foarte bine ancorate în ceea ce se întâmplă la nivel global. De exemplu, Harvard Business School are în fiecare an un proiect major pe o temă de interes global, cum ar fi schimbările climatice. Toți profesorii care pot să contribuie cu ceva la acest domeniu, anual contribuie la un raport al universității, care primește, bineînțeles, foarte mult feedback pozitiv, se vorbește foarte mult în presă. Deci sunt o prezență constantă în spațiul public și foarte bine ancorată în temele zilei care interesează pe cetățeni. Și aș vrea să închei cu imaginea acestui profesor. Este omul care, din multe puncte de vedere, mi-a schimbat viața. Spuneam că sistemul în America este centrat pe student. Profesorii sunt acolo pentru a fi lângă studenți. De exemplu, la finalul fiecărui curs, fără excepție, și la Stanford și la Harvard erau evaluări ale studenților față de profesori. Fie că erau online, fie pe un format tipărit, erau evaluări care contau foarte mult în deciziile de promovarea profesorilor, de titularizare, deci tenure, în salarizarea lor. E un sistem, sigur, știu, există temerea, elevul cu tare a avut o prestație slabă la curs și atunci mi-a dat o evaluare proastă. Dar, bineînțeles că fac o medie între toate valorile și, per total, e un proces foarte riguros. Întâmplător, acest profesor Steve Jardine e cel mai bine evaluat profesor de la Harvard Kennedy School. Predă un curs care probabil pregătește în jur de 400 de studenți în fiecare an. E oversubscribed, cum zic americanii, mult mai mulți studenți vor să participe la acest curs decât e fizic posibil. Și vă împărtășesc ultimele lui cuvinte, așa și încheie cursul. V-am spus, mi-a schimbat viața și vreau să vi le împărtășesc și dumneavoastră. Steve spune că face parte dintr-o familie numeroasă, e din statul Dakota de Sud. Dakota de Sud e undeva în mijlocul pustiului, undeva în nord-vestul Americii. Are 6 frați, dacă nu mă înșel, el e cel mai mic și la câteva luni după ce s-a născut Steve Jardine, tatăl lui a murit, s-a îmbolnăvit și a murit. În America, sigur că nu e cea mai plăcută societate în punctul de vedere, e destul de dură viața și bineînțeles, mama lui a rămas cu acești 6 copii să-i crească, avea o fermă și-au pierdut ferma, n-au mai putut plăti ratele la bancă și-au pierdut ulterior casa. Mama lor a trebuit să lucreze 2-3 joburi în fiecare zi ca să poată să-și țină copiii la școală. Și asta spunea, domne, cât de important este că acești 6 copii au rămas în școală. Fratele lui Steve a găsit recent un leac împotriva orbirii, practic un dispozitiv care ajută orbii să vadă, este deja patentat în Europa, urmează patentarea în America. Steve e unul dintre cei mai influenți profesori din Statele Unite, din lume, și spunea că în copilărie de multe ori copiii se plângeau mamei. Mamă, când trăia tata, ne puteam duce la cinematograf, puteam să ne cumpărăm anumite haine, puteam să ne luăm Adidas de la Nike sau mai știu de unde. Și mama lor a ignorat aceste plângeri mulți ani, trăgea în continuare, până când într-o zi, bineînțeles, a ajuns la o limită și i-a așezat pe toți în jurul mesei, povestește Steve, și le-a spus: măi copii, de ce vă plângeți atât? Eu n-am vrut ca tatăl vostru să moară, eu n-am vrut ca soțul meu să moară, așa a fost viața noastră. Zice, moartea cuiva drag totuși nu e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în viață. Copiii au rămas trăzniți. Cum adică moartea tati? E cel mai oribil lucru care se putea întâmpla. Zice, nu. Când dai faliment și ne-a luat banca toate proprietățile noastre, nu e cel mai rău lucru în viață. Când, știu eu, te părăsește soțul sau soția, ai un divorț, nu e cel mai rău lucru în viață. Și copiii din ce în ce mai surprinși, mamă, dar care e cel mai rău lucru în viață? Și mama lor a spus ceva foarte simplu, dar foarte profund. Și a spus, cel mai rău lucru în viață este să fii în ultima clipă pe care o ai pe acest pământ. O să ni se întâmple tuturor, la un moment dat sau altul. Vom fi în acea ultimă clipă pe acest pământ, vom pune capul pe pernă pentru ultima oară și cel mai rău lucru este să te uiți înapoi și să-ți dai seama că n-ai lăsat în această lume mai mult decât ai luat de la această lume. Că practic ai trăit fără a-ți aduce o contribuție pe acest pământ. Și asta era lecția lui Steve, spunea, voi sunteți aici, la această universitate, aveți oportunități,
ați putea avea vieți foarte confortabile, ați putea face o grămadă de bani, ați putea trăi pe plajă la Miami sau mai știu eu unde, dar nu, și ce dacă? Și ce dacă? Dacă în acea ultimă clipă a vieții nu te poți uita înapoi să spui că n-ai trăit degeaba, că ai lăsat ceva în urma ta, totul e în zadar. Mă bucur că există, încă o dată, atât de mulți oameni interesați de ce se întâmplă la noi. Vă spuneam că acest om mi-a schimbat viața după aceste învățăminte, după ce s-a născut fetița noastră, după ce s-a dus bunicul meu și mi-a spus că în viață să nu faci ce poți, să faci ce trebuie. Am decis să revin în România și sunt aici, acasă. Cred că e foarte mult de făcut aici și cred că alături de oameni ca dumneavoastră se pot face lucruri. România are un potențial imens și cu asta chiar închei, știu că mă apropii de final. Peste tot în lume suntem foarte bine văzuți și chiar vreau să termin pe un ton pozitiv. Aveam un profesor la Harvard care spunea a fi român e sinonim cu a fi inteligent. Asta era experiența lui cu studenții români. Dar nu sunt un adept al excepționalismului românesc, suntem buricul pământului. Dar vreau să conștientizăm valoarea pe care o avem și valoarea tinerilor pe care de multe ori îi pregătiți să meargă la acel nivel și să fie foarte buni. Chiar sunt foarte buni. Chiar sunt foarte buni. România poate mult mai mult. Și cred că oameni ca noastră pot face foarte mult pentru această țară, doar să fie lăsați. Și mă bucur că există acest eveniment. Vreau să-i felicit din nou organizatorii. Pentru mine, poate cel mai bine organizat eveniment la care am participat în țară, chiar la standardul din Statele Unite s-a ridicat. Vă mulțumesc din nou și dacă aveți orice întrebări, vă stau cu mare drag la dispoziție. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezentare și înainte să dau drumul întrebărilor din sală și să-l invit și pe domnul Paul Milata, am eu o întrebare. Toată experiența care ați acumulat-o în cei 7 ani de școală de acolo, cum o aplicați în România? Chiar vreau să mă cobor. Din 3, 1 merge sigur. Da, chiar e un subiect pe care nu știu dacă să-l ating, pentru că chiar nu vreau să o trăvesc atmosfera frumoasă care este aici. Eu am venit în România și am pornit un proiect politic. Deja când am spus cuvântul politic, fețele au căzut în sală. Asta este viața. Din munca aceasta pe care am desfășurat-o în societatea civilă din 2008, fondând Liga Studenților Români în străinătate, luptându-ne ca să aducem cât mai mulți tineri afară să studieze afară, dar și să revină în țară, mi-am dat seama că poți să mergi numai până la un punct din societatea civilă. Din păcate, în stadiul democrației românești actuale, oamenii cu pixul în mână, decidenții noștri, au toată puterea de a schimba lucrurile în țara asta. Și până nu o să-i schimbăm noi pe ei, nimic nu o să se schimbe în profunzime în România. Din păcate, asta e realitatea. Repet, sper că n-am otrăvit atmosfera și ce să zic, asta e. Atunci n-am să merg mai departe spunând dacă o să vă realizați proiectele politice în România și am să vă întreb așa, utopic, dacă ar fi să vă gândiți la sistemul educațional actual, la experiența pe care o aveți deja din lume, care ar fi primul lucru care l-ați schimba în sistemul educațional din România? Unul singur. Foarte grea întrebare. Toate întrebările cu spune-mi un lucru despre ce vrei să faci sau sunt foarte grele. Eu aici m-aș referi mai degrabă la învățământul preuniversitar. Cred că am început cu asta, nu? Avem nevoie de o transformare de sistem, avem nevoie să centrăm sistemul pe elev. Cred că sunt profesori, dascăli foarte buni în România, dar din păcate au pătruns în sistem și dascăli slab pregătiți. Iar acest sistem de titularizare care încă persistă la noi, suntem una dintre ultimele țări din avansate care au acest sistem de titularizare, blochează sistemul și nu lasă oamenii cu adevărat competenți să fie la catedră sau să avanseze. Eu aș renunța la examenul de titularizare în preuniversitar. Tocmai pentru a blochează oameni tineri competenți care să vină la catedră să predea. Avem profesori titulari de limba engleză, doamnă, care nu știu să zică good morning. Și asta e o mare problemă, pentru că nu pot fi scoși din sistem. Da. Tocmai pentru că sistemul e blocat de profesori slabi
care sunt pe poziții și nu pot fi scoși de acolo. Și care au intrat, în general, prin șpăgi. Haideți să spunem lucrurilor pe nume, îmi pare rău. Exact. Am să vă rog frumos să luăm întrebările pe rând. Am să-l rog și pe domnul Paul Milata să să ni se alăture. Și din nou, domnul Sebastian Burduja mai are doar 1 sau 2 minute. Dacă e cineva care are o întrebare pentru dânsul, mâna sus, ca să pot să vin să-i dau microfonul. I am physicist. I have a common question. I have an example, and from this example will come the question. In history, in science, in Romania, professor of physics, family Tsițeica, in Russian mathematician Markov, and in Switzerland, Bernoulli. They are professor families. How in this are solved in United States family, because you can say, it's family, but they are very good. This is the problem, history. Also in, because in mathematics and in science and probability and statistics is a very dangerous statistic applied in psychology, in every science, because you work with numbers, because the statistics is true on the numbers, the events, and goes to infinity. There you are sure this is probability. If you have the statistics are great problems, because you have the problems in this kind of statistic to make mistakes. How you solve this? I give these 3 examples in history, with also in medicine, Gerota, and so on. Thank you. Please, Okay, so I don't know if I understand the question, but the first part of the question was regarding families, and the examples you gave were very good. From my point of view, it's basically confirming what we're saying. When you look at the faculties where corruption is happening, it is not happening in mathematics, it's not happening in engineering, it's not happening so much as in law, medicine, etc. These are the fields where I would focus on. And I have a system which is not foolproof. I mean, these are estimates and are ratings, but you have to have a clear understanding. You have to have a method to measure and compare internationally a phenomenon so that you start to act. And then we come to the second part of your question. If we assume that every statistic is a fake, then probably this building wouldn't stand. So we have to accept the fact that every statistic is an estimate. This is what I tried to do with my presentation. I presented the overall ranking of the countries, and then I presented different ways of interpreting basically the same numbers. And I showed you the way how you can switch between the rankings and how you have to be careful when you start to interpret these numbers. This is what I suggested. I fully agree with your idea that you have to be careful with statistics. This was the reason, however, why I repeated rather boring rankings again and again and again to suggest, look, I'm fully aware that you can take a look differently at these numbers. The numbers are the same. Yeah, I'm not sure I understood the question correctly, but based on relations. So the father is a professor and the son is a professor. It can happen. Look, there's corruption everywhere. I'm not trying to say that America is perfect. Go ahead. There is a very simple way to do it. If these people are so good, then they are good irrespective of the university. So the problem is not that they are a family of professors. The problem is that there are a family of professors at the same university.
If the daughter is that good, then she can pass a clean recruitment process at a different university. And that's it. So you can have... But even if it's the same university, I trust, look, that it's ridiculous to believe that somebody can be a professor at Harvard or Stanford or Princeton or any of the big schools by cheating. That's not happening. You cannot get in as a student, no matter how much money you have or how much you're willing to cheat. You have to be good. I believe that. I was there. I can testify to that. I will argue with anybody who claims different. It's possible. It's possible. Dacă mai sunt alte întrebări pentru domnul Burduja? Cu mult curaj. Pentru domnul Paul Milata? Nu aveți nicio întrebare despre corupția în mediul academic? Vreau să le aud. Numai un pic. N-aveți întrebări sau n-aveți curajul să le puneți? Nu pot să cred. Nimeni nu are curajul? Maybe. Please. Actually, you will not be recorded without a mic, so it's anonymous, but not that much. So an impossible question is, how can we stop academic corruption? As in today, or do you give me a week, or... Then let's end global poverty. Well, I do think that it's a possible, it's a problem which can be solved. I am also aware that reforms in the education system usually they take 8 to 10 years until you see their full fruition. But in the case of academic corruption, you do have certain methods which have been used in other fields, which can be applied. For example, currently what we're doing is we read articles in the media about PhD plagiarism. This is just reacting to the fact. What can be done is to have a systematic, a structured approach. So you measure the phenomenon and you do what a company would do when they have an issue like that. You do an internal audit. The first thing I would do is, everybody's talking about the system of higher learning. I don't know the system of higher learning. I would like to know the people who are working in the system. I would do an audit of everybody who's working in the system. And I would do an audit the same way I would do what we are calling in headhunting an analysis of informal networks. So what we do sometimes is we go as headhunters into a company, we pretend to be somebody else, and then we're saying, we're looking at relationships between people. And if the chief accountant is married to the production manager, you might have a problem. I would do the same thing in the system of higher learning. I would basically try to know the people working in the system. I would try to know their backgrounds. I would try to know their relationships. And if you have a system, if you have a situation like at the Faculty of Law in the city of Timișoara here in Romania, where half the people are related to each other, then I think the issue is rather simple. Altcineva cu curaj? And what happens to the outcome of all of your reports and so on about the corruption? What do you do with them? You just put them online and Yeah, well, hoping that somebody will read it. Well, really? yes, absolutely. I mean, basically, when we started to do this research, we knew that it's going to be very expensive. Okay. It was very expensive. Then we got the results, and we realized that these results are relevant to other people as well. And we started to publish them, and I have to say that I'm not overwhelmed by the number of reactions, to put it mildly. So I did not receive a basket full of letters from different, states. You were expecting that, right? No. Right from the beginning. No, I was, my hope was that somebody would react to that, but my expectation was very low.
And my expectation was actually more correct than That my seems hope. to me like a, I don't know, the community charity or something. They didn't. No, nobody cared. Nobody cared. See, that's It's just in one word, nobody cared, because, I mean, we have to be, the education system is the second largest after health in terms of budget. There is a huge amount of money, there are huge amounts of interests in this field. And the powers that be, the executive level, as was presented by the lecturer after me, are very well entrenched. I mean, working as a professor, for example, can mean a lot of money, and changing the system would mean losing that. We had, for example, a decision in Germany this week limiting the extra amount of money a professor can earn to 25,000 euros per year. This is the extra amount. Because we had professors who earned just a little money, and then they had up to 150,000 euros working for the pharma industry. So this is an issue. But why don't you link your conclusions and your outcomes of your reports and so on with the public sector, with the public administration? Why don't you come together? Well, because my first duty is towards my clients, and the public sector has not shown any interest until now. They have not tried to support this study, and they have, I don't exclude that. I don't exclude that. This is the reason why I published the numbers. I mean, I think that we have done our work by paying for this study, investing a lot of time in this study, and then the ball is in their field. Right. And now we have to see. I'm not going to say no if they're coming to us, but I think they had other things to do. So, Dacă mai sunt întrebări? This time not a question, but a simple observation. The system is so well established that when someone tries to expose a case of academic corruption, they get left aside or they become persona non grata. How do you respond to that? Well, that's a difficult question, because again, the aim of the ACPR, the aim of my survey, was to understand the people coming out of university. My aim is not to change the university system. But I do get these questions all the time, so I had to think about them. I would just like to say that the answer I'm giving you is not based on the numbers I presented today. So I think that not acting against corruption will lead to a point of no return. There are certain countries where we have already passed the point of no return, and where what you are saying is always the first symptom. So once people start to talk about this issue, they're out. And we have also how did we observe that? There is already in certain countries a process of negative selection. So smart kids don't go to certain faculties because they know that they have to pay their way through. And one example I would like to give is the Faculty of Law in Kiev, in Ukraine, where basically 80% of students are the sons and daughters of oligarchs or of politicians. Then there are 10 to 15% very smart kids who would like to do something but cannot bribe. And the system of bribing is very easy. There is a taxi cab standing in front of the faculty. You go to the taxi driver. He's actually not a taxi driver. He's the guy who knows the prices. He tells you how much you have to pay. You give him the money, and then you get the mark. And kids from poor families basically get the same marks and know they have no chance afterwards. So I have a number of cases of people who have started these studies, and then they move to more honest fields, like math, like history, like engineering, but certainly out of law. And this, I think, is to answer your question. This is what happens when you don't do it. So it's not really a question, do I do it or don't I do it? You have no choice, because otherwise the system will collapse. And there are cases, there are already states
where the system has collapsed. It's over. It's your choice. Again, my last point on that consultant style sheet, the last one was ACT. This is the reason why. Și o ultimă întrebare, înainte să închidem această sesiune, dacă mai există? Am înțeles? Avem 2 sau 3 curajoși? Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vă invit în continuare la pauză și mulțumesc domnului Paul Milata pentru răspunsuri și prezentare. This, it's easy. What's the laser? It shows the... Yes, yes. Well, I cannot do this anyway. Okay, fantastic. Oh, easy.